On the 7th day of July 2015, Francisca Achola and her husband Fabian Osike woke up to their daily chores in the farm. Then their steps led to a blossoming crop. Now they lead to this fresh mound where their daughter Mercy lies. Tuliamka asubuhi tukaenda zote kwa shamba. Sasa vile mimi nilienda kwa shamba, mimi nilienda huko na babaka alienda huko ng'ambo. Kwenda kwa shamba na tulienda saa 12. Sasa tulikuwa tumemfungia hapo kwa nyumba. Vile ilifika saa 1 naye akafungua nyumba akatoka nje. Na baba yake siku hiyo hakukaa kwa shamba. Sasa vile alitoka kwa shamba akarudi hapa saa 2 hivi. Akaangalia hakumpata kwa nyumba. Na mimi bado nilikuwa tu kwa shamba. Sasa akaanza kutafuta, akaulizia hakuona mtoto. Ilikuwa saa 1 baba yake alitoka huko kwa shamba saa 1. Sasa vile alikuja akaanza kuulizia hakumpata. 5 years after her birth, Mercy developed complications that robbed her of her speech and left her mentally disabled. Her parents would keep her under constant watch to keep her safe. Hence their desperate search when they didn't find her home that morning. Their search would lead to a crude revelation. Baba yake akarudi, akauliza ikiwa pale Mercy hakuna. Na sasa hii ameendea wapi? Akakutana na mama yake mkubwa mwenye hapo kwa hiyo boma huko chini. Akamuulizia, "Hujaonako Mercy?" Naye akasema, "Mimi sijaonako Mercy tangu asubuhi." Na yeye alikuwa anaenda wapi? Kwa mtoni. Sasa vile alikuwa anaenda kwa mtoni na tena kufika pale akasema waacha niangalie huku kama naweza kumpata. Kweli kuangalia huku akapata mtu anatoka kwa mtama pale anakimbia. Na huyo mama akasema akaita huyo atusemeje kuja usikieko. Mtu anafanya hapa kama nani? Kama Mercy. Kweli huyu akatoka huko akaenda huko. Kuenda huko kupata mtoto, ametolewa nguo, amebaki tu uchi. Sasa bila alitoka huko, akaitana tu huyo semeji yake ndiye alienda akamvalisha nguo na akamtoka huko akamtoa huko ndani. Fabian takes us to the exact spot where they found Mercy. Wakati nilikuwa natafuta yeye, nilitokea huku na nikakuja mpaka hapa nikasikia sauti yake ikitokea hapa hivi na huyo semeji yangu. Sasa vile tulikuja na semeji yangu hivi, hapa ilikuwa mtama imejaa mingi sana. Sasa tukaingia hapa na hapa kwa mtama hivi, tukamkuta hapa hivi. Sasa vile tulimkuta hapa, tukapata kama ako uchi. Sasa vile tulimpata kama ako uchi, na sio semeji yangu tukamshika tukamtoa nje. Kuna watu walikuja hapa wakajaa watu wengi kumwangalia vile yako. Alafu ndio kaanza kuniambia sasa huyu kusaidia na huyu peleke hospitali tu tuone vile mambo yake iko. Nilibeba tu na yeye damu hiyo yote. It is at the hospital that Mercy's parents would get the first cruel slap of injustice. Wakapima yeye. Ni kufika Murumba nikapata huyo mwenye tu walishuku yeye ndiye alifanya vitendo akapatikana amekuwa kwa Murumba tena kwa hospitali hapo ametoka ameenda tayari. Sisi tukaingia hapo nyuma yake na mtoto. Kushaingia hapo nyuma yake kuna mtoto akapia mtoto. Daktari wa kwanza aliniambia tu huyo mtu hajabakwa na akawa tu tena akaanza kama kunigombanisha. The new twist was a chilling deja vu for the family, as Mercy had been defiled once before when she was just 8 years old. Sasa vile alifika miaka 8 tena kuna mtu alikuja akambaka mara ya kwanza. Investigations at the family level would reveal that Mercy's uncle, who lived within their homestead, was a perpetrator. He would end up getting a jail term of only 7 years, causing a massive outrage. The Sexual Offences Act Section 8 and Part 2 states that, and I quote, "A person who commits an offence of defilement with a child aged between 11 years or less shall upon conviction be sentenced to imprisonment for life," end of quote. Section 7 of the Act further states that, and I quote,
A person who intentionally commits rape or an indecent act with another within the view of a family member, a child, or a person with mental disabilities is guilty of an offense and is liable upon conviction to imprisonment for a term which shall not be less than 10 years. End of quote. The biggest challenge that we are facing is that our community is totally patriarchal. And the position of the woman, right from the girl child, is really low. And a lot of times, people don't take this thing as a serious issue. You know, it's just like a man wanted to have sex. You know, it's not taken like, it's not like a worrying trend. In the second instance, Mercy would die of related complications just as her case was making it to the courts. For the family, what happened next felt like Mercy was dying all over again. Nilisumbukana na mtoto kila saa, mtoto ananisumbua, lakini vile walifika huko mtoto nini baba yake kuingia tu ndani, hakuna kitu yenye waliongea, hakuna. Walisimama, waliamushwa tu na wasimama, alafu wanaambia huyu mshikiwa ati uko na bahati, mlalamisha amekufa, kesi yake hakuna, wanaenda. Nikabeba mkono hivi, hakuna mtu aliangalia, jaji akamuka anatoka. Sasa nikashindwa sasa nitaanzia wapi? Sasa nashindwa tu nitaanzia wapi? Na nikabaki tu kwa kote nikikaa tu nikinyamaza tu, hata sijui sasa naanzia wapi. At only 18 years of age, Jane, not her real name, is a mother of 3. She had her first child when she was just 13 years old. Sasa matanga ilikuwa kwa jirani. Sasa ilikuwa inafika usiku, watu wote wameenda kwa matanga kukaa huko. Baba pia alikuwa ameenda. Sasa baba akakuja usiku, akafungua mlango na nguvu. Yule alipofungua mlango na nguvu, alikuwa mbeba kisu. Sasa vile alibeba kisu, akaniambia ukipanua mdomo na kuua. Akatoa suruali, akanirape hiyo siku damu ilitoka. She would conceive of her father, give birth, before being secretly sent to live with her grandmother across the border in Uganda in order to hide the shame. Jane could not take it anymore. Sasa nikaenda kwa mjomba wangu akasema, nani alikupatia mimba? Nikamuelezea tu ni babangu ndiye alinirape. Akanipatia mimba, nikaenda nikapasuliwa. Haya. Babangu akachukua hatua, akakuja hapa. Kaanza kuelezea Mary. Mary akasema, hiyo sio vizuri, tunataka tufanye nini? Tumshike. Ndio Mary akachukua hatua, akamshika. Tukaenda naye kwa kesi. Nikasema yote. Sasa walimshika. Huyo mama wa bibia, mama Kamba, sasa mamangu unajua alikufa. Huyo mama Kamba akakuja na pesa akamtoa. Sikukua. Akamtoa sasa saa hii ako Nairobi. Corruption features in most of the cases of defilement that we get to interrogate in Butula, Busia County. We have a lot of corruption. I'm so happy right now we have a real good OCS in Butula, Bumala. But before that, cases ended up at the police station. For example, we have a guy who has now been imprisoned for 15 years. This guy had defiled 8 children, but only one case reached the court. All the other files got lost. The premises of the Rural Education and Economic Enhancement Program, REAP, has become a safe haven for young girls fleeing sexual violence or seeking help after violation in the region. It is a vice that has made mothers out of many young girls here and cruelly robbed many others of their innocence. From the year 2008, right now, we have over 13,000 cases of defilement. 8-year-old Rose, again not her real name, was defiled by a teacher during a holiday tuition session. Tumefunga shule ilikuwa siku ya Desemba. Alafu tulikuwa tumepeleka tuition shuleni. Alafu kuna mwalimu mwingine aliniita kwa ofisi anisema na ilibeba mimi. Alikuwa ameniita kwa ofisi angalia kama nimemaliza kulipa fees. Alafu akaniambia nitoe suruali nikakataa.
yeye mwenyewe akanitolea, alafu akatoa kaubo yake, alafu akaanza kunifanyia hiko kitendo. Kwa sababu imefikia wakati kila mara ni mgonjwa, anahisi upweke. Yaani saa zingine anakaa tu kama sijui aelewi, mpaka hata masomo yake alikuwa vizuri, lakini ilifika wakati akaanza kudrop. Ikabidi tukuje hapa, daktari amuongeleshe kwanza, waende wamwangalie vizuri tena, ndio sasa anaanza at least lakini sio vile alikuwa. Sasa hiyo pia inatufanya tunakuwa na wasiwasi kidogo. For 2 years, her family's quest for justice has been made a cat and mouse game. Sasa sisi vile ilikuwa hivyo, tukapeleka wapi? Tukamshtaki Kimilili. Mwanzo tumeendanga tu vizuri. Tumefikia hapo katikati, tukienda wanatuambia tunaenda ndani, wanaita majina. Wakishaita majina, wana break, wanasema twende nje tupumzike kwa dakika 15. Ikifika masaa ya kurudi ndani, tunaingia. Wanaita watu wote, sisi hawatutachi tena. Wakimaliza wanasema nani mwenye hajasikia yake. Sisi tukiinua mkono wanasema mlichelewa, yule alishakuja, ashaenda. Sasa huyu naye baada ya kutu, lakini hata si atukutana na yeye, hata mimi sipendi kukutana na yeye, kusema ukweli. Sipendi hata kukutana na yeye, hata kuna wakati mwingine huwa nashinda tu hapa kwa sababu ya yeye. Nikitoka nje naweza kukutana na yeye, lakini Mungu aniwachie. There is need also like to educate the masses, the community about their legal rights. What should they do? All that. It will take long, but I really believe we need to not to give up. Few defilement cases in the country have gained prominence for the sentences they attracted, such as the infamous Justice for Lee's campaign. But for the most part, here in Busia, it is simply a case of justice defied. An appalling number of girls in this region have been subjected to this crude form of violence. And what could be more saddening than these young girls not getting protection in the first place is a culture of impunity towards defilement, not just in this region, but in the larger parts of the country, indicating that more needs to be done with regard to protecting the young girls against defilement and improving access to justice where it's taken place. I'm Sharon Momanyi for KTN News in Butula, Busia County.